Hi everyone. Happy watching. Rafa. Hi everyone! Okay. Hi everyone! Welcome to another vlog. So yung mga nakita nyo kanina guys, yun yung on the way and yung pauwi namin ni Rafa from therapy. So nung papunta kami sa therapy, kaya pa naman kaming ihatid ni tatay. Nung pauwi na, hindi na niya kami kayang sunduin kasi nasa work na siya. Sabi ko mag-grab na lang kami ni Rafa at wag na niya kaming isipin kung paano kami makakauwi. We prepared Rafa. Actually, kagabi pa namin siya ini-inform na mag-therapy na siya ngayon. Pag lumalabas kami, tinatry naming dalahin si Rafa dun sa therapy center. Sa labas lang, dadaan lang kami, titigil lang kami, ituturo lang namin sa kanya na Rafa, this is your therapy. Magte-therapy ka na dito. And then, after nun, so, pupunta na kami sa dapat naming puntahan. Siguro, 2 beses yata yun o 3 beses. Hindi ko na masyadong matandaan. That is just part of the preparation. Kasi magbabago siya ng therapy. So we have to prepare Rafa sa kung ano yung changes. Alam naman natin na mahirap maka-adjust yung mga katulad ni Rafa sa changes or sa bagong routine. Para mas mapadali or mas matulungan natin siya na maka-adapt, we have to prepare him. So, yung pagpunta-punta namin doon sa therapy center, part yun ng pagpre-prepare. And then, meron din akong picture dito sa cellphone ko ng therapy center. Kagabi, pinakita din namin sa kanya. Ilang beses namin inulit sa kanya kagabi na we will go to therapy, you will see teacher, you will see a new teacher, we have to go back to therapy. So, yung pagpasok namin kanina, masyado kaming maaga. 20 minutes before nandun na kami. Since maaga kami, umikot na lang muna kami sa area kasi kita namin sa labas, nakalock pa yung door ng therapy center. Habang umiikot kami, paulit-ulit pa rin namin ini-inform si Rafa, paulit-ulit pa rin namin siyang sinasabihan na we will go to your therapy. You have your new teacher. And then pagbalik namin doon, 5 minutes before yung oras niya, bumaba naman siya ng car and then naglakad siya papasok. May dala siyang bag. He walks on his own. Pumasok din siya ng kanya sa loob. Sabi niya agad, swing daw. There's a swing inside, dun sa sensory area nila. Doon pa lang, sa nakita namin na pagpasok na yon, naisip ko kaagad na okay yung preparation namin sa kanya. Kasi I didn't expect it. We didn't expect it actually. So nandun na siya sa loob. Pag nagde-therapy si Rafa, hindi ako umaalis. Nandun lang ako sa waiting area kasi ayoko talagang umalis. Mas gusto kong magbasa ng libro or manood ng movie or manood ng documentary habang naghihintay sa kanya. Nung nasa Pilipinas kami at face-to-face pa yung therapy, umaalis lang ako pag may kailangan akong gawin. Either bibili ng gamot, grocery, or bibili ng ibang supplies, or magbabayad ng bills, or kailangan kong magbangko. Ganun lang. Sobrang bilis lang nun. Ngayon, sabi ko parang ayokong umalis. Yung lugar is para siyang, I don't know how they call it here. It's like a subdivision or I'm not sure, pero puro residence. Puro bahay yung nandun sa ano. And then maglalakad ka. Sabi ni tatay, kung okay lang daw bang nandun ako sa labas. Kasi may maliit na chair dun sa labas. Sabi ko, doon na lang ako maghihintay. Hindi namin alam na may waiting area pala sa loob, sa taas. So yun, buti na lang may waiting area. Pagpasok ni Rafa sa loob, pumasok na din ako sa taas. So hinahanap niya ako, mami siya ng mami. Kasi hindi siya familiar dun sa lugar. And at the same time, ngayon lang ulit kami maghihiwalay. Kasi ngayon lang ulit yung face-to-face therapy niya. Of course, new routine,
So, adjustment. So, mami siya ng mami. Habang maakyat ako, nagmamami pa rin siya. And alam ko na kaya naman i-handle yon ng therapist. So, tuloy lang naman ako, chill lang. Andun lang ako sa taas. As expected, naririnig ko na si Rafang umiiyak kasi mami siya ng mami. Pero habang pinapakinggan ko siya, naririnig ko rin yung therapist na handle niya si Rafa. After ilang minuto naman, naging okay naman sila. Naka-adapt si Rafa dun sa pinapagawa ng therapist. So, yung therapy dito is 1 hour and 30 minutes. Sabi nung therapist na nakausap namin nung evaluation, 30 minutes is for sensory. Another 30 minutes is for OT tabletop activities. And another 30 minutes is for their speech. So, ina-expect ko na 30 minutes lang sila dun sa baba. And then, yung another 1 hour is aakyat sila para dun sa mga tabletop activities. Pero, hindi sila umakyat. Expected ko naman, kasi sabi ko, first day pa lang, first meeting pa lang, malamang sa malamang ay nag-a-adjust pa rin yung therapist, kinikilala pa rin si Rafa. Fast forward, tapos na yung session ni Rafa. Hindi ko alam kung bababa ako or ano ba, pupuntahan ba ako ng therapist dun sa waiting area. Hihintay lang ako, nakatingin lang ako dun sa baba kung meron bang magsisenya sa akin o wala. Tapos umakyat si Rafa. So sabi ko, okay, ito na yun. Feeling ko tapos na sila. So bumaba na ako. And true enough, tapos na nga yung session. And then, yung feedback ng therapist is Rafa was good. He is following instructions. Although, sometimes short attention span because overwhelming. Maraming sensory materials sa loob. So, he tends to switch to another activity. So, for example, he went to swing and then after a few minutes, he wants to slide. And that's acceptable since this was their first session. Ayun, tama ako na hindi nga sila nag-tabletop activities kasi sabi ni teacher, kinikilala daw muna niya si Rafa. So for today, puro physical daw muna yung pinagawa niya. Nag-ball sila, nag-slide, nag-swing. I'm not sure if nag-trampoline din sila. And then next session, dun daw sila tabletop activities. For today, Rafa is very good. I didn't expect it kasi actually we expected the worst. Sinabi ko dun sa therapist na I expected the worst because every time na may session si Rafa, lalo-lalo na yung first session sa therapy, dun talaga siya mas mahirap i-handle. Every first session of therapy, nandun yung meltdown, nandun yung crying, shouting, kicking, pinching, headbanging, hitting. Lahat yan, present yan lagi sa first day of therapy. Present din yung ayaw niyang pumasok sa loob. So kanina, sinabi din yun ni teacher na she expected the worst din daw. I think nakatulong yung pagpe-prepare natin kay Rafa para maging ready siya sa bagong therapy niya. Today kasi is more on play. So next time, if there's a tabletop activity, it will be a challenge for him kasi nandun na yung structure. Kailangan na niya talagang sumunod sa instructions. Kailangan na niya talagang sumagot sa speech therapy. Makikita natin dito kung papaano siya in the next few days or in the next sessions. And then, after the therapy, nung pauwi naman kami, nag-grab lang kami. Habang naghihintay, actually we waited for around 6 minutes. Hindi agad dumating yung grab namin. So, naghintay lang kami dun sa labas and he is very good in waiting kasi nakaupo lang siya. There's no headbanging, there's no pinching, there's no hitting. Sabi ko lang, let's wait for 6 minutes. We're waiting for car. Actually, he's looking for tatay. Sabi niya, tatay car. Sabi ko, tatay is not here and tatay is at work. Akala ko magme-meltdown siya doon kasi hinahanap niya si tatay. Sanay siya na nakasakay doon sa sasakyan na yon. Ngayon lang ulit siya mag-grab simula nung bumalik kami dito. I'm not sure if he totally understands it, but thank God na survive namin ang first day of therapy. Twice a week yung session ni Rafa dito. Review lang. We started at
3 times a week OT. And then, napunta kami sa twice a week OT, pero nadagdagan kami ng speech, twice a week speech. So, that is 4 times a week therapy. So, parang 2 years yata kaming naka 4 times a week. And then, nung nag-pandemic, we have no choice but to continue the face-to-face therapy sa province para lang mas less yung exposure. Try to talk to the therapy center na baka pwedeng once a week lang yung therapy ni Rafa, pero magkasunod yung OT and ST. We are very thankful sa therapy center ni Rafa na yun kasi nagawan nila ng paraan na magkasunod para isang beses lang kami sa isang linggo lalabas. So mahirap, malaki yung risk, but it is all worth it. We are really hoping for the best and sana maging okay talaga. Yun lang naman yung lagi naming prayer kay Rafa, na sana maging okay yung development and yung progress niya. Bye everyone! Bye, everyone. See you next time! See you next time. Okay, bye! Do you like your new therapy? Yes. Okay, we're going there next week, okay? Therapy. Yes, in therapy, we will go there next week. Okay? I like the NSK. Oh, you like to go to NSK? That's a grocery. That's not a therapy. Therapy. Okay, do you like your therapy? Bye-bye therapy. Oh, bye-bye therapy. You don't like the therapy, but you're happy. You're happy, right? Yes. Yes. Bye guys, and that's for today's video. Please like, share, and subscribe to our channel, and see you on our next one. Bye!